విడుదల ఏప్రిల్ 15న విడుదల. ఇప్పటికే తమిళ్లో మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. దట్టు డైరెక్టర్ వెట్రి మారన్ సృష్టించిన ఆ పాత్రలకి ప్రాణం పోసిన ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నాయి. వాళ్ళే సూరి అండ్ భవానీ. Hello both of you. Hi. So good to see you here because movie, I mean in Tamil it was a very good talk in Tamil because all the tears and all the sweat you have shed in the movie, that was really great. So Soori garu, how did you get this chance? Director already director fans naan, so romba theevra fan. So our movie la or 4 scene 5 scene na kadcha nalla irukku apdi na try pannittu irundhen. So எனக்கு அவருக்கு ஃபோன் வந்துச்சு அவர் கம்பெனியில் இருந்து. ஸோ ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார். அந்த ஸ்டோரியில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர், ஆல்ரெடி நம்ம காமெடியன் தானே, ஸோ ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவர் எல்லா கேரக்டர் சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டு மெயின் லீட் ரோல் அதான் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸ்டோரி சொல்கிறப்ப இந்த கேரக்டர் யார் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன். இதுதான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு. ஆனால் அது லீட் ரோல் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாரு. பையன் ஹாப்பி எனக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியலை. அது ஒரு 6 month 8 month ஆச்சு. வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சு. அப்புறம் சொன்னார் அது வேண்டாம், இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலான்றது. அது துபாய் பேக்ட்ராப். ஸோ அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார். அது நல்லா இருந்துச்சு, ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு 8 month 1 year வெயிட்டிங் திருப்பி ஷூட்டிங் போகலான்னு நினைக்கிறப்ப அவரோட நெக்ஸ்ட் மூவி அசுரன் தனுஷ் சாரோட மூவி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட்டு அது. ஸோ ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அப்படின்ற நான் இருந்தேன். ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் திருப்பி கால் பண்ணார், நம்ம ஆஃபீஸ் அப்படின்னாரு. போனேன். ஸோ நம்ம துபாய் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட், ஆமாம் சார் அது பண்ண முடியாது சாரி அப்படின்ட்டாரு. ஐயோ சாக்காச்சு. ஸோ ஓகே. பட் நெக்ஸ்ட் அவர் பண்ணுற மூவியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு 4 scene பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னார் அந்த 2வது ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியாது, பட் 3வது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு. என்னன்னு கேட்குறப்ப அதுதான் விடுதலை அப்படின்னாரு. அப்போ இதில் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் தான், இதில் லீட் ரோல் நீங்கள் தான் அப்படின்னாரு. ஸோ அப்படி தான் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வந்தேன். So did you prepare yourself for the fitness for that constable role and everything? So you did some exercises, running and everything? ஆமாம். ஆல்ரெடி நான் ஓரளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் நான் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். நான் ஆல்ரெடி from first itself. ஆமாம். இந்த ஆல்ரெடி நான் சிவகார்த்திகேயன் மூவியில் நான் சீமராஜா, இங்கே என்ன பேருன்னு தெரியல அது. ஸோ அந்த மூவியில் நான் 6 pack வச்சுருந்தேன். 6 pack வச்சு நான் ஒரு சீன் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி பாடி ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு. ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸாக நான் இருக்கணும். ஸோ கூடுதல் எக்ஸ்ட்ரா நான் நிறைய அபவுட் போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே. Yeah, and Bhavani, you have done a wonderful job. Thank you. Because see, at least like in Tamil, when we saw the posters or the pictures or the posters here in the Hyderabad, like it's without makeup and you are looking so natural and so beautiful. At the same time, we heard that you have done the great job in the movie. Thank so you. Just by listening the role that you have that they have given you, how did you manage to do that? As in to get that look, or you mean the look role and itself? Look and the character. Look was fixed by Vetri sir. He wanted me to look like someone from the forest, you know, who lives in the forest. So that was the idea behind the role, and a mountain girl. So basically, so they got me to look like that. You know, I had to do my makeup and my hair was tied, you know, everything was fixed according to that role. For me, the role eventually grew into me because Vetri sir does not tell you the role before itself. So he just told me what is the story about and how is this girl coming into the picture. So that much only I knew about my character. Once I went there, only after like doing each scene I would know how my character arc is going and what is the character of this girl. I got to know it as I kept as the scenes kept progressing. So that's how basically the character grew into me. That's what I can say. Yes, exactly. And I know there are some tough parts in the movie as seen in the Tamil, because
it's going to release, Telugu version would be releasing soon. In Tamil, people were saying that they were like typical situations in the movie, like people were undressed in some time, like villages were taken by the police and they were undressed. So did you ever think that you're going to do that? I mean, you're going to be in that situation and do that, especially from Vetri Maaran sir? No, I didn't have I didn't know it before that scene was going to come, and when he told me about the scene, there was a little hesitation in me, but then he made me understood why this scene is important, and also how he handled it was very beautiful. He was very sensitive about the whole situation, and also we were dressed, and it was they call it masking. So it was masked in a way that it looked like it. Yes. Even then it's traumatizing, or it is disturbing for anyone. But when I really thought about the situation, and when it hit me that I'm at least acting, but when people actually go through that, what trauma they would go through and how difficult for them it would be to ever get out of it, and especially when the exposure is less, it's even more harder. So while I was doing this, I could feel Tamilarasi. So that kind of it disturbed me, and yeah. And Soori garu, your character in the movie, like your means whatever you say yes is a yes for you, no is a no for you. You are a correct person in the movie. And also the expressions you showed when police take away her and her villagers, the expression you showed, the pain, the anxiety, the unrest, everything was so good actually. So everything was narrated by the director, or did you put some homework? இல்லை ஓகே. டைரக்டர் சொல்லுவாங்க. ஆமாம், டேரக்டர் எவ்ரி சீன்ஸ் த சீன் மூடு என்னன்னு பிஃபோராக டேரக்டர் சொல்லிடுவார். ஸோ ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக நம்ம அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ நம்ம அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் நான் டேரக்டரை திருப்தி பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டேரக்டர் சொல்கிறத நான் பண்ணிடுவேன். ஆமாம். ஸோ சின்ன என்னோட என்கிட்ட சில விஷயம் டேரக்டர் சொன்னதை வாங்கி ஸோ நம்ம சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறோம்ல, அவுட்புட் கொடுக்குறேன்ல, ஸோ அது டேரக்டருக்கு ஓகேனா ஓகே, டேரக்டர் ஹாப்பி. ஆமாம். So was it hard for you, because your previous movies was like 4 or 5 scenes, okay good done, but here you have to show pain, angry, you have to be arrogant sometimes. So was it easy for you? ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்டா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காமெடியாக பண்ணிவிட்டு, ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு எமோஷ்னல் அண்டர் எமோஷ்னல் உள்ள சில விஷயங்கள் வெளியில் காட்ட முடியாது சிலது. ஓகே, க்ரைங் அது இருந்துச்சு, கோபம், ஆங்கிரி எல்லாமே இதில் இருந்துச்சு. எல்லாமே ஓகே. எனக்கு அந்த சீன் பார்க்க அந்த சீன் மூடுதேன். ஸோ அதை சார் டேரக்டர் சொல்லிடுவார், நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes நான் அப்படியே மைண்டில் ஏற்றிடுவேன், அவ்வளோதான். ஓகே. பட் எனக்கு டேரக்டர் எல்லாமே தெளிவாக சொல்லிடுவார். பட் எல்லாம் தானே என்னால் பண்ண முடியுன்றது எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் உள்ள, அவ்வளோதான், நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ எங்கேயுமே இந்த மூவி ஃபுல்லாகவே எந்த இடத்துலையுமே டேரக்டர் சொல்லி டேரக்டர் எதிர்பார்க்குறத நான் பண்ண முடியாமல் இருந்ததே இல்லை. ஸோ படம் ஃபுல்லாக டேரக்டர் எல்லா சீன்ஸ் எல்லா எமோஷனும் அவர் எல்லாம் என்ன கேட்குறாரோ நான் பண்ணிடுவேன். Oh, nice. And the place was really good. It was apt for the shoot actually. Where did you shoot it? We initially started shooting in, we did our initial schedule in Satyamangalam, where we did not have any basic amenities. There was no electricity, there were no bathrooms, and so we had taken mobile bathrooms there, and that's how we were there for 8 days, and you had nothing there basically, and it was very difficult for us also after a point to this thing. And then from there, from second schedule onwards, we started shooting in Sirumalai, which is 2 hours from Dindigul, sir. 2 hours from Dindigul. So forest, deep forest. First 10 days, 8 and 10 days, deep forest, Satyamgalam.
சத்தியமங்கலம் மீன்ஸ் வீரப்பன் சார் அந்த காடு. Yes, okay. அந்த ரொம்ப டேஞ்சரஸ் காடு உள்ள ஃபாரஸ்ட். Okay, ரொம்ப ரிஸ்க்கு. அங்கே தான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஸ்டே பண்ணுற கூட வீடு எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி அங்கே வந்து ஒரு 75 ஃபேமிலி அங்கே ஸ்டே ஹோம் இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ நாங்கள் வாத்தியார் மீன்ஸ் மாஸ்டர், விஜய் சேதுபதி, டேரக்டர்ஸ், பவானி, ஸோ நாங்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்க அவங்க வீட்டில் போயிட்டு கொஞ்சோண்டு பிளேஸ் நாங்கள் கேட்டு நாங்கள் ஓரமாக படுத்துக்கிடுவோம். அப்புறம் கொஞ்சமாக போயிடும். அப்புறம் அவங்க வெளில வந்துடுவாங்க. ஸோ இப்படி தான் இருந்தேன். ஸோ அவங்க உண்மைக்கு நான் அந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் அவங்களுக்கு, அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் அத்தனை பேருக்குமே. அங்கே தான் இருந்தோம். அங்கேருந்து திருப்பி ஒரு 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப முடியலை, கஷ்டமாக இருந்துச்சு அங்கே. ஆமாம். அப்போ அதுக்கப்புறம் திருப்பி தமிழ்நாட்டில் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் சிறுமலைன்ற ஃபுல் மூவி அந்த ஃபாரஸ்ட் அங்கே. ஆமாம், அதுக்குள்ளே தான் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம். And I'm sure you had a very great opportunity to work with Vijay Sethupathi garu. How is it working with him? My close friend. So already cinema. From long time, right? Long time. 15-17 years close friend. Okay. நான் ஃபஸ்ட்டு மூவி காமெடியன். ஸோ அதே மூவியில் வெண்ணிலா கபடிக்குள்ள 50 பரோட்டா சேலஞ்ச். ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தமிழ் சினிமா. அதில் அவரும் ஒரு கேரக்டர், அதில் லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு 4 சீன்ஸ் அவர் பண்ணியிருப்பார் சேது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு தான். அவர் ஹீரோ ஆகிட்டா, நான் காமெடியன் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் ஒரு 2 மூவியில் மீட் பண்ணோம். நான் காமெடியன், அவர் கூட நடிச்சு ஒரு 2 மூவிஸ். அதுக்கப்புறம் இதுதான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு. நான் காமெடியன் இருந்து மாறி இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறப்ப, அது அவர் கூட பண்ணுறப்ப ரியலி ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ என்னை விட அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Okay. So, Soori garu and Vijay Sethupathi, they both are good friends, so they did a good work. But how is it working with you? I mean, for me also, I've worked with Vijay Sethupathi sir in one film before. My first film was with him, and in that I played a sister, and it revolves around a family who would have lost a person. So in their family. So I did a movie with him, and I'm always very fond of Vijay Sethupathi sir. From the beginning, he has been very appreciative, and he's very approachable. You can always ask him anything, and there is no air around him, and he always wants all the actors to perform well. So he will ensure all the co-actors he will support them. So he's like that. So I was very excited that he was going to act in this film as well. Right. And you have Gautam Menon sir also acting in the movie. And actually the theme of the movie is something like Vidudhala, means freedom. So what is actually the theme? What is that message you want to give? Vetri sir said earlier, art is reflection of what is there in the society. So though it's fictional, it's been happening. Yeah, somewhere it would have happened, or something would have influenced. They say in the movie, in the beginning, they displayed a book in the beginning. It's a short story. Okay. By Jaymohan sir. It's called Tunaivan. Okay. Something about the book. That book is involved, or that story is. It's it's an adaptation from the story. Acha. Okay. Short story. Okay. So overall, your experience is so good, and we are looking forward for the movie on April 15th, Vidudhala, and Tamil was such a super success, and congratulations for that. And we'll be waiting for your movie Vidudhala on April 15th. All the best, both of you. Thank All you. the best. Thank you so much. Thank you.